Hi, Nenu Mirchi Hemanth and welcome to CARE Samvaad with me, Mirchi Hemanth, and I have Dr. Kiran Lingutla. Sir, అసలు నాకు మిమ్మల్ని చూడంగానే నాకు ఒక బిగ్ సైజ్ మై ఫేవరెట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్తో కూర్చొని మాట్లాడుతున్న ఫీలింగ్ ఉంది. ప్లీజ్ టెల్ మీ, డూ యూ అంటే మీ ప్యాషన్స్ అదర్ దాన్ మెడిసిన్ క్రికెటేనా? Well, thank you, Hemant Garu, but you hit the nail on the head. Yes, I am a cricketer since చిన్నప్పటి నుంచి ఆడుతున్నాను. మెడికల్ కాలేజ్లో కూడా ఐ ఫ్రమ్ మణిపాల్, యాక్చువల్లీ KMC మణిపాల్. Right. I've been a university cricket captain as well. So your diagnosis is 100% Right. spot on. అయితే మనం క్రికెట్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సార్. ఖచ్చితంగా. కానీ సార్, మీరు విత్ క్లినికల్ డైరెక్టర్ విత్ రిగార్డ్స్ టు స్పైన్ సర్జరీ అంటున్నారు కదా సార్. అసలు నాకు ఈ మధ్యన అసలు స్పైన్ కి సంబంధించి, ఓకే, ఐఎమ్ షూర్ విత్ గూగుల్ ఆర్ అదర్వైజ్ యూ సీ అ లాట్ ఆఫ్ దీస్ స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ పాపింగ్ అప్, ఎస్పెషలీ విత్ రిగార్డ్స్ టు చిల్డ్రన్. వై అంటే ఈ ఇంత సడన్ చేంజ్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటారు? ఇట్స్ అ గ్రేట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు స్పైన్ ఇష్యూస్ ఇన్ చిల్డ్రన్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ వాస్ట్ టాపిక్. నార్మల్లీ చిల్డ్రన్లో బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ బిట్ అన్కామన్ యాక్చువల్లీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ అర్లీ స్టేజెస్ అండ్ లేటర్ స్టేజెస్. లేటర్ స్టేజెస్ అంటే అడోలెసెన్స్లో అప్ టు 16 years of age. అండ్ యంగర్ స్టేజెస్లో ఏముంటాయంటే వాళ్ళకి పెయిన్లెస్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సంథింగ్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ స్కోలియోసిస్ అండ్ కైఫోసిస్. స్కోలియోసిస్ అనగా కర్వేచర్ ఆఫ్ ద స్పైన్. పేషెంట్ని ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తుంటే ద స్పైన్ ఈస్ బెంట్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్, the shoulder is lifted high up, something like, yeah, you can say that. Their walking pattern will change, but pain usually ga undadu scoliosis lo. And kyphosis, patient ni side nunchi chusinapudu increased bend untadi vallalo, increased kyphosis. So ivanni koncham unusual conditions. It is not very common, but you have to spot them early to diagnose and treat them appropriately. And there are conditions when the kid is growing, they have some get into sports అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాడ్మింటన్ కానివ్వండి, క్రికెట్ కానివ్వండి. when they get into this kind of sports and especially badminton, hyperextension, when the spine hyperextension exercises like a gymnast లో కూడా hyperextension, back bending ఎక్కువ చేయడం, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో there is increased stress on the joints in the lower segments of the spine. మీరు చెప్పేది కిడ్స్ విషయంలో actually. So they have a stress fracture which is very surprisingly, it's quite common. Yeah. In bowlers, especially badminton aade vallana, whenever you bend your back backwards quite a lot over a repeated period of time, they have this stress fractures in kids. We have to be very vigilant of those things, because what the mind does not know, the eyes won't see antar kada. Correct. So you have to be vigilant. You have to check for these things in kids, especially the high sporting activity range unna vallani. Okay. So disc prolapse very uncommon, but you have to not be surprised when you see them sometimes in kids as well. సార్, మీరు ఎక్కడైనా ఏ మాల్స్లోనో ఏదైనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోనో మీరు పిల్లలు చూసినప్పుడు మీరు ఈ బ్యాగ్ సరైనది కాదు, ఏదో ఇష్యూ ఉంది ఇలాంటి మీరు పసిగట్టగలుగుతున్నారా? Yes, when you see from the back, because once you're a doctor and an orthopedic spine surgeon, you tend to have those eyes on everyone. Correct. Because that's a great question. ఎందుకంటే ఇన్స్పెక్షన్ అంటే లుక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద హోల్ డయాగ్నోసిస్. When it comes to history taking and that is all part. Your examination starts the moment the patient enters into your office. Right. The moment they open the door, how they are walking, this How is they are sitting. how they are sitting, వాళ్ళకి ఏమన్నా facial features ఏమన్నా pain లో ఉన్నారా. So these are the cues that you pick up when the patient starts walking in. So అలాంటి ట్రైనింగ్ ఉన్నప్పుడు మీరు, yes, when you go out into the malls or any public places, problem. yeah, it's like the AI camera picking up stuff. Do you tell them, ఎప్పుడైనా మీరు ఎవరైనా చూసినప్పుడు మరీ ఇబ్బందిగా ఉంటే వెళ్ళి చెప్తారా? When it is quite obvious, because something ikkada, most of my training was in England. When you approach kids in other countries, it is not considered safe. But here, yes, they take it in a good way. Correct. Because obviously when you have a problem which is quite glaring in your face, and people are not aware of it, we just ask them in a subtle manner, ఇలాంటి ఉంది, మీరు ఏమైనా చూపిస్తున్నారా అని, దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ సీ. అండ్ వాళ్ళు అడిగితే దెన్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ ట్రై టు హెల్ప్ అవుట్. I mean, definitely there is nothing wrong in when you pick something up to bring it to their attention. Correct.
సార్ ఇప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ సంబంధించి కూర్చొని నడునొప్పి అంటారు, కొంతమంది నించొని అంటారు, సరిగ్గా నిద్రలో పడుకోలేదు, ఏదో బెండికి ఏదో చెప్తుంటారు కదా సార్. మై పాయింట్ ఈస్, ఇప్పుడు ఎలాంటి బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు మీరు కన్సల్టేషన్కి రావాలి? దట్స్ వెరీ గుడ్ వన్. అగైన్ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్. బిలీవ్ మీ ఆర్ నాట్, బై 20 years of age someone or the other will be having back pain that early, quite early on. By the time you reach 50, 60, 80% of the population will have back pain. So ఈ back pain కూడా they're divided into two types, acute back pain and chronic back pain. How do you classify acute back pain? Any back pain which lasts for about 3 months is called as acute back pain. Consistent గా. Okay, you have problems in your back that is originating from your way you are sitting, your work style, any accidents or any injury. ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు acute back pain అంటాం, up to 3 months వరకు. If it is not resolved by 3 months and it is extending into the 4th, 5th, 6th month, that becomes a chronic back pain. So that component of chronic back pain becomes quite difficult to treat. Correct. సో ఈ 3 months లో కూడా మనం ఫస్ట్ 6 weeks వరకు we try to tell them to take medicines, take the rest, let the body heal. అని 6 weeks లో కూడా హీల్ కాకపోతే have the persistent problem with the back, then we advise them take an specialist opinion. Correct. That's when అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు అక్యూట్, క్రానిక్ లాంటివన్నీ బేసిక్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే, ఇప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు దేన్నన్నా అనుకోవాలి, లేకపోతే నార్మల్ బెంచ్ మీద కూర్చుంటే ఇట్లా హన్ చేయకుండా ఉండాలి, ఇలాంటివి చెప్తారు. అలాంటివి కొన్ని బేసిక్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ లాంటివి ఏమైనా చెప్పండి. So actually when you are sitting, for example, like we are sitting in a chair, how do we sit appropriately in a chair, and it becomes more important. Correct. The seat is quite width untadi, length untadi chair lo. మీరు ఎలా కూర్చున్నారు? You have to you have to occupy the whole part of the seat, and me bottom has to be parked right at the back of the seat. So suddenly when you do that, your back feels at ease. When you're sitting straight, the alignment of your back straight అయిపోతుంది. ఇలా స్ట్రైట్ అయిపోతుంది. లైక్ కరెక్ట్, రైట్ యాంగిల్స్ లో ఉంటుంది. రైట్. అట్లున్నప్పుడు మనకేమైతుందంటే ద మజిల్స్ ఇన్ యువర్ లోవర్ బ్యాక్ ఆర్ ఇన్ యువర్ అప్పర్ బ్యాక్ ఆర్ స్పెండింగ్ లెస్ ఎనర్జీ టు కీప్ యువర్ బ్యాక్ అప్ రైట్. అప్పుడు ఫెటిగ్ రాదు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్పైనల్ స్టెబిలిటీ అంటాం. వెన్ యూఆర్ స్టాండింగ్ యాజ్ వెల్, if you are standing in a position of a straight line, మీ మజిల్స్ అట్ ద బ్యాక్ ఆర్ డూయింగ్ లెస్ వర్క్ టు కీప్ యూ స్ట్రైట్. అది పోస్చర్, ఎర్గనామిక్స్. సో జోన్ ఆఫ్ స్పైనల్ స్టెబిలిటీ అంటాం దాన్ని. కరెక్ట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ దట్, యూ హ్యావ్ క్వైట్ అ స్టేబుల్ బ్యాక్ అండ్ స్టర్డీ బ్యాక్ అంటాం దాన్ని. రైట్. The more you start bending forward, your back muscles have to pull you back to get you back in position. సో సార్ ఇలా కూర్చున్నప్పుడు నేను దీనికి అనుకోవాలా వద్దా? If your back is quite good, if you have a strong back, you just take a light support. Okay. But your muscles have to be in constant tension both from the front and the back. A spinal stability ni మీరు కూర్చున్నప్పుడు ఇస్తుంది. Now you know how to sit. Okay. సార్ ఇప్పుడు ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్స్ అంటారు కదా, ఇప్పుడు ఎవరైనా డాక్టర్ ఇప్పుడు ఎంఆర్ఐ చూపించుకోండి అంటారు. చూసిన తర్వాత హాఫ్ నాలెడ్జ్తోనే చాలాసార్లు టెన్షన్ పడుతుంటారు కదా సార్. అసలు ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్ చూసినప్పుడు ఎస్ నేను గెస్ చేసింది రైటే, దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ హియర్ అంటే, హౌ డూ కమ్ టు దట్ కన్క్లూజన్? కరెక్ట్. సో హౌ డస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్, ట్రీట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది, యూ టేక్ అ గుడ్ హిస్టరీ లైక్ వీ స్పోక్ బిఫోర్, డూ అ గుడ్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్, థరో ఎగ్జామినేషన్, అండ్ యూ కమ్ టు అ ప్రాబబుల్ డయాగ్నోసిస్ క్లినికలీ. అంటే మనకి ఇది ఉండొచ్చు అని మనం అనుకుంటాం. దెన్ వీ ఆస్క్ ఫర్ రెలవెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్థోపెడిక్ స్పైన్లో బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ యూ నీడ్ టు గెట్ అన్ ఎక్స్రే. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్, స్పైన్లో ఎక్స్రేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్వేస్ ఇన్సిస్ట్ ఆన్ స్టాండింగ్ ఎక్స్రేస్. This is a great point because I need to bring it to everyone's notice. Everyone does the x-rays lying down. Correct. What we have seen. Because మనకు ప్రాబ్లం పడుకున్నప్పుడు ఉండదు. మనకు ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ఉంటుంది? కూర్చున్నప్పుడు, నడిచినప్పుడు, యాక్టివిటీలో ఉన్నప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది. రైట్. సో దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ మాస్క్డ్ వెన్ యూ ఆర్ లయింగ్ డౌన్. ఏమన్నా డిఫార్మిటీ ఉన్నా కూడా వెన్ యూఆర్ స్టాండింగ్ అప్ విత్ బాడీ వెయిట్, హౌ డస్ ద స్పైన్ టేక్ ఇట్స్ కర్వేచర్ అనేది కనపడుతుంది. ఓకే. సో ఇన్ మై ఒపీనియన్, ఆబ్వియస్లీ యాక్సిడెంట్స్లో వెన్ ద పేషెంట్స్ హ్యాస్ వీక్నెస్ ఇన్ హిస్ లెగ్స్, నించోలేరు, వాళ్ళకు సుపైన్ చేస్తాము, పడుకోబెట్టి ఎక్స్రేస్ చేస్తాం. But rest of them who are able to stand, walk, have to get their x-rays standing up, erect. This is one point I would like to drive home.
సో నెక్స్ట్ టైం మీరు ఏదన్నా నార్మల్ ఎక్స్రే సెంటర్లకు వెళ్ళి డాక్టర్ గారికి ఎక్స్రే చూపించాలంటే నించునే పడుకొని కాదు. షూర్ సార్. దట్స్ అ గ్రేట్ పాయింట్. సార్ అనదర్ థింగ్, కమింగ్ టు అనదర్ థింగ్ అంటే స్టాండింగ్ లో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ 2 వ్యూస్ ఉంటాయి. ఆర్థోపెడిక్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా ఏపీ లాటరల్ అంటాం, 2 వ్యూస్ ఉంటాయి. అండ్ ఫ్లెక్షన్, ముందుకు బెండ్ చేసి కూడా చూస్తాం. వై వీ డూ దట్? బికాస్ వన్స్ యూ బెండ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ టేక్ అన్ ఎక్స్రే, ఎనీ ఇన్స్టెబిలిటీ అంటే స్టేబుల్ లేని స్పైన్ పార్ట్ సెగ్మెంట్ స్టార్ట్ మూవింగ్ అబ్నార్మల్లీ. సో ఇట్లా పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే విత్ గ్రావిటీ ఎవ్రీథింగ్ ఫాల్స్ బ్యాక్ ఇన్ ప్లేస్. ఇట్ లుక్స్ నార్మల్ టు యూ. సో దట్స్ వై ఈజ్ ఎక్స్రే ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్తున్నాను. MRI, traditionally MRI is done lying down, but there are standing MRIs as well. That is only for training purposes use చేస్తారు. Not everyone have it. Less than 1% have that. Most of the MRIs are also done lying down. Yeah, it is not dynamic. Yeah. So అప్పుడు ఏమైతుందంటే it shows everything that is there in the scan thing. And radiologists usually have the clinical condition what we write in the consultation sheet. They correlate that and write the report. వాళ్ళ పేషెంట్ 1-to-1 ఉండదు, వాళ్ళకు డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే యాజ్ అ క్లినిషియన్ you need to match the patient to the scan. Match the patient to the scan, not the scan to the patient. Correct. Very important. This is another thing. Like I say, you need to treat the man, not the scan. Wow. This is like a takeaway line, sir. Asli ఇది. Treat the man, not the scan. Not the scan. Okay. Right. Irrespective, you'll be very surprised to see if you take a 10 people cohort, just pick 10 random people in the public and then do an MRI. Up to 50-60% వాళ్ళకి you'll find some abnormality. ఇక్కడ ఇది ఉంది, అక్కడ nerve pinch ఉంది, ఇక్కడ degeneration ఉంది, ఇవన్నీ చూపిస్తాయి. But that fellow is working normally, leading a normal life without pain. Right. So there is a huge disparity between the MRI report and clinical presentation. Okay. My drive home point is like clinically ఎలా ఉన్నారు patient is more important. Correct. True. As a second, if you need to treat the person in hand, not the scan in your hand. సార్ పోస్చర్ కరెక్షన్ గురించి అడుగుతున్నాను నేను. మీరు పోస్చర్ చూస్తే అంటే మీ స్పైన్ మిమ్మల్ని వెనక్కి హోల్డ్ చేస్తుందా, రైట్గా హోల్డ్ చేస్తుందా, ముందుకు అలా మీరు బెండ్ అయిపోతేనే వెనక్కి లాగుతుందా కదా. ఈ పోస్చర్ కరెక్షన్కి సంబంధించి మేము పోస్చర్ కరెక్షన్ సెంటర్స్ అని లేకపోతే కైరో ప్రాక్టీషనర్స్ అని చాలా స్టార్ట్ చేస్తుంటారు కదా సార్. ఇందులో వాట్ ఇస్ అప్రోచ్, ఎలా అసలు వెళ్ళాలా వెళ్ళకూడదా, డాక్టర్ మీలాంటి వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తేనే వెళ్ళాలా, వాట్స్ దాట్? See, everything has its role అనేది నా ఒపీనియన్ అండి. It's no one because certain things వాళ్ళు కూడా if for example chiropractor, it is a trained professional course actually. They're trained people as well. And there are some centers which claim to be chiropractors and do some movements, maneuvers which can in turn be harmful to you. Correct. సో అందుకోసమే ఇండియాలో అంత ఆర్గనైజేషన్ లేదు ఆ సెక్టర్లో. ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఎస్, ఫిజికల్ థెరపిస్ట్ ఎస్, కైరోప్రాక్టర్స్ అనేది ఇట్స్ నాట్ సచ్ అన్ ఇన్ ట్రెండింగ్ టర్మ్ ఫర్ ఇండియన్ పబ్లిక్. Whereas in the West, there is an organized way how people do it, set up for that. Yeah. There is people who do a course. Correct. Who are verified and validated. So అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు we have to be very careful when you go to those kind. అందుకే సో మీలాంటి వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తే then we can take or not take. What we suggest is go to the physical therapy or physiotherapy people once we think he's not a non-operative case. Okay. How do you manage back pain అంటే ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ few days of rest ఉంటుంది, analgesics ఉంటాయి, pain killers to get through the acute phase, and physical therapy. There is something called as the muscle tensioning, and you need to keep, because spine is designed to move. If you don't move it, you'll lose it. It is like a muscle అన్నమాట. మజిల్ మూవ్ చేయకపోతే సన్నగా పడిపోతుంది, పవర్ తగ్గిపోతుంది, దెన్ స్టెబిలిటీ రాదు. The whole spinal structure is so complex, this unless you move it daily on a day-to-day basis. For example, even the disc as well. పడుకున్నప్పుడు డిస్క్ సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది because it is పెరుగుతుంది యాక్చువల్లీ, బికాస్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డిస్క్ హైడ్రేషన్ అంట. నించున్నప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ద బాడీ వెయిట్ కొంచెం డిస్క్, ఇట్స్ కాన్స్టెంట్ మూవ్మెంట్ అట్ ఎవ్రీ లెవెల్, మైక్రో లెవెల్లో అంత మూవ్మెంట్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. సో యూ నీడ్ టు మూవ్ ద స్పైన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. సార్ ఇప్పుడు స్పైన్ ట్రీట్మెంట్స్కి సంబంధించి బెల్ట్స్, కాలర్స్ వాడతారు కదా సార్, దాని గురించి ప్లీజ్ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ దాట్. సో యా, దట్స్ అ గ్రేట్ క్వశ్చన్. లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ద నెక్ కాలర్స్ ఫస్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ అ కాలర్?
కాలర్ అనేది 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఒకటి హార్డ్ కాలర్ ఉంటుంది, ఒకటి సాఫ్ట్ కాలర్ ఉంటుంది. ఓకే, హార్డ్ కాలర్ అనేది ఎందుకు? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ మోర్ స్టెబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ఫ్రాక్చర్ ఆర్ ఎ డిస్లొకేషన్ ఇన్ యువర్ నెక్ జాయింట్స్ అనుకోండి, సో వీ డోంట్ వాంట్ మూమెంట్, వీ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ మూమెంట్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? పుట్ అ హార్డ్ సర్వైకల్ కాలర్, యూజువలీ 2 pieces లో వస్తుంది విత్ వెల్క్రో స్ట్రాప్స్ ఆన్ ఈదర్ సైడ్స్. దట్ విల్ ప్రివెంట్ ఎనీ మూమెంట్. స్టిఫ్ గా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ కీప్ యువర్ నెక్ స్టేబుల్. కరెక్ట్. కొన్ని ఫ్రాక్చర్స్ యూ నీడ్ టు యాక్చువల్లీ గో అండ్ ఫిక్స్ దెమ్, అన్స్టేబుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అంట. అది చేసినప్పుడు మనం వీ నీడ్ టు పుట్ అ హార్డ్ కాలర్ సో దట్ ద వూండ్ ఎవ్రీథింగ్ హీల్స్ అప్ అండ్ ద ఫ్రాక్చర్ హీల్స్ అప్ టు 3 months. ఇట్ మైట్ టేక్ 100 days అనుకుందాం. అప్పటి వరకు హార్డ్ కాలర్ పెట్టుకోవాలి. రైట్. నౌ కమింగ్ టు ద సాఫ్ట్ కలర్ పార్ట్, ప్రతి ఒక్కరు ఇట్ ఈస్ మోర్ అబ్యూస్డ్ దెన్ యూస్డ్ ఇన్ ద రైట్ వే. సార్ ఫ్లైట్స్లో పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు సార్. సో అది ఎందుకు పెట్టుకుంటామంటే సాఫ్ట్ కాలర్ డస్ నాట్ డూ మచ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ. It is more or less like a neck warmer, like if you are wearing a winter lace neck warmer la untadi. But what does it tell you? It is a kinesthetic reminder anta manam. When you are wearing something like that, it tells you you have to be careful about your neck. మనం ఇన్వర్టెంట్ లా మాట్లాడేటప్పుడు సడన్ గా తిప్పడం చేయడం అని చేయకూడదు అని ఇట్ విల్ రిమైండ్ యూ. దట్స్ వాట్ ఇట్ డస్. ఇట్ డజంట్ గివ్ స్టెబిలిటీ. రైట్. ఓకే, ఆ అక్యూట్ ఫేజ్, ఆ 6 weeks phase లో you're putting that collar on so that your muscles heal and get better. If you extend it to 3 months, the muscle starts becoming weak. It is doing you more damage than good. Shucks. Okay. The soft collar. So that's why you have to get rid of the collar, start the movements. Again, I'll tell you, if you don't move it, you'll lose it. Oh, okay. I get it. Sir, okay. మీరు కాలర్స్, బెల్ట్స్ విషయంలో సార్, lumbar belts and same concept అవి కూడా. What does a lumbar belt do is again to increase the intra-abdominal, ఆ వెల్క్రో స్ట్రాప్ మీ పొట్ట చుట్టూ వేసి టైట్ పెడతాం కదా, ఇంట్రా-అబ్డామినల్ ప్రెషర్ పెంచి ఆ సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తారు. ఇట్స్ పుషింగ్ ద మజిల్స్ ఎట్ ద బ్యాక్, గివింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సపోర్ట్. సో ఇట్స్ అగైన్ టెలింగ్ యూ నాట్ టు మూవ్ మచ్, నాట్ టు బెండ్ ఆక్వర్డ్లీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ డస్. ఓవర్ 3 months తర్వాత దట్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ యాజ్ వెల్. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ ఫర్ లైఫ్ అనేది ఉండదు. ఫర్ లైఫ్ ఉండేది మీ మజిల్స్, మీ జాయింట్స్, మీ లిగమెంట్స్. రైట్. You try to keep them in a healthy position and exercise regularly, keep them well hydrated, like drink lots of adequate water, maintain weight. So these kind of things చేసుకుంటే మీకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ అవుతాయి. కరెక్ట్. సార్, అగైన్ విత్ రిగార్డ్స్ టు లైఫ్ స్టైల్, విమెన్లో మీరు చూస్తే పీపుల్ హూ వేర్ హై హీల్స్, లేకపోతే ఆస్టియోపోరోసిస్, ఇవి బ్యాక్ స్పెషల్గా స్పైన్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి? ఓకే, హై హీల్స్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ ఫేవరెట్ యాక్సెసరీ ఫర్ ఉమెన్. వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇప్పుడు బయోమెకానికల్గా చూసుకుంటే హై హీల్స్ వేసుకుంటే ఏమవుతుంది, యువర్ ఫుట్ ఈస్ డిజైన్ టు బి ఫ్లాట్, ప్రాబ్లీ అ బిట్ ఆఫ్ సోల్ ఉంటుంది. That is okay, 1-2 inch sole unte, that is okay, because it won't does much changes in your whole spinal structure. When you start wearing very very high heels, what happens is your pelvis anedi front tilt aitadi. If you just imagine your heel is like that and you're going up like that with the high heel, all the forces at the back are shortened, the length is shortened. Adi shortening accommodate cheseki pelvis munduku veltadi. Okay. పెందికి వెళ్ళినప్పుడు మన స్పైన్ అనేది పెల్విస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంక్రీస్డ్ కర్వేచర్ వచ్చేస్తుంది. లంబార్ లార్డోసిస్ అంటాం, ద కర్వ్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాక్ దట్ ఇంక్రీజెస్. అది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వెనకాల జాయింట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది. ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో, బికాస్ హూ వేర్స్ హై హీల్స్, యంగ్స్టర్స్ అండ్ అడాలసెంట్స్ అప్ టు 40, 50, 60 కూడా వేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అంత ఇబ్బంది అనిపించదు ఇనిషియలీ. ఇఫ్ యూ వేర్ ఇట్ లైక్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ లాంగ్ టైమ్, మీ హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్ అంటాం, ద బ్యాక్ ఆఫ్ యువర్ థై మజిల్స్, మీ కాఫ్ మజిల్స్, మీ పిక్కల దగ్గర, దోస్ ఆల్ గెట్ షార్ట్ అండ్ ఇఫ్ యూ వేర్ ఇట్ ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్. సో ద మూమెంట్ యూ పుట్ దెమ్ డౌన్, ఫుట్ వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. ఇన్ ద సెన్స్ మీ ఫుట్ ఆర్చెస్ కూడా చేంజ్ అయ్యి యూ విల్ హ్యావ్ డిఫికల్టీస్. దట్ విల్ కాజ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్. సో యూ నీడ్ టు కాన్స్టెంట్లీ యూ కెన్ వేర్ దెమ్, బట్ రెగ్యులర్గా మీ హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్కు, మీ కాఫ్ మజిల్స్ స్ట్రెచ్ చేసుకోవడం, బ్యాక్ మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్ చేసుకోవడం, this all, it's a global component in the whole thing. Which basically means ఎవరైనా సాయంత్రం హీల్స్ వేసుకోవాలంటే పొద్దున కాస్త ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఉంచారు. Stretches, yes, stretches. It's like going for any sport. If you go for a sport, you do the warm up in bed. Correct. You need to get the muscles into shape. Right. The same thing, something like that. Oh. Sir, at the same time, non-surgical methods కూడా ఉంటాయి sir with regards to spine, handling spine issues? So that comes to the thing, how do we treat surgical spine problems?
There are non-operative methods, operative methods. Correct. As I said, we discussed about the medicines, physical therapy and everything. రైట్. దాంతో తగ్గట్లేదు పెయిన్. ఇట్స్ బట్ పేషెంట్ దెర్ ఆర్ సమ్ అబ్సల్యూట్ ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి సర్జరీ ఎప్పుడు ఖచ్చితంగా చేయాలి అని. ఓకే, వెన్ దెర్ ఇస్ వీక్నెస్ ఇన్ ద మజిల్. ఓకే. మజిల్ వీక్నెస్ కనబడుతుంది మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో, మజిల్ వీక్నెస్ ఉంది బికాస్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ ద నర్వ్ దట్ నీడ్స్ టు బి రిలీవ్డ్. వన్ ఈస్ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్, ఏమైనా చీమ్ పట్టిన ఇన్ఫెక్షన్ లైక్ టీబీ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కండిషన్స్ కానీ యూ హ్యావ్ టు డూ అ అర్జెంట్ సర్జరీ. వెన్ దెర్ ఇస్ ఫ్రాక్చర్ అండ్ ఇన్స్టెబిలిటీ, వెన్ ద స్పైన్ ఈజ్ నాట్ స్టేబుల్, వెన్ దెర్ ఇస్ బిగ్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్నాయి, స్టెబిలైజ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి, రెడ్ ఫ్లాగ్స్ కూడా అంటాం దాన్ని, వెన్ యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ డూ సర్జరీ. సో దేర్ ఆర్ సమ్ గ్రే ఏరియాస్. గ్రే ఏరియాస్ ఏమంటే ఫస్ట్ నాన్ ఆపరేటివ్ ట్రై చేసి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ నాన్ ఆపరేటివ్ ఆప్షన్స్ దెన్ వీ గో ఫర్ సర్జరీ. ఓకే. So non-operative options, starting from medicine, physical therapy and everything, then you come into the injections as well. There are many like epidural injections antamu, nerve root blocks antamu, then facet joint injections antamu into the joints. So there are various techniques to do them. What they do is they reduce the inflammation, they provide quicker pain relief. ముందున్న దానికన్నా తొందరగా అవుతుంది పెయిన్ రిలీఫ్, ఎందుకంటే యూఆర్ గివింగ్ ద డ్రగ్ అట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. కరెక్ట్. We always tell them this is not a permanent solution. This is both diagnostic and therapeutic. Okay. Say for example 50% people low, they have good relief. Right. Another 50% recurrence of pain antam. Okay. మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది. 6 months. అప్పుడు they might be candidates for surgery. Because what it is telling you, మీరు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినాక ఆ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోయింది, it has come back. What it is telling you, the pain generator antam, it is coming from that area. If you deal with that area, you'll have a good outcome from surgery. So these patients, it is actually a part of a treatment process. Start with the medication, injections and then surgery. సో బేసిక్లీ మీరు నాన్ సర్జికల్ గా చేయడానికి ట్రై చేసి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదంటేనే యూల్ గో టు Absolutely. That is what is indicated. That is classic indications for surgery. Not everyone will need surgery. Definitely. So if you can say 1, 2, 3 definite reasons why you go to surgery అంటే ఏం చెప్తారు? మనం దాన్ని రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఆఫ్ స్పైన్ ప్రొసీజర్స్ అంటాం, స్పైన్ ట్రీట్మెంట్ అంటాము. రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అనేటివి ఏంటి? వెన్ యూ హ్యావ్ యంగ్స్టర్స్లో మాట్లాడదాం ఫస్ట్. వెన్ దే హ్యావ్ సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ సయాటికా. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. Sciatica ఏంటి? Sciatica is just a symptom. It is like pain originating from the back, shooting all the way down your legs into your toes. Correct. That is called sciatica. Correct. And if you have that, usually caused by a big disc bulge. When this happens, it sends pain down both the legs. Our nerves will supply the urinary bladder as well. So when this big disc sits on the nerve, it causes a disruption of signals to the bladder. To put it in simple terms, say you have back pain, sciatica, and your bladder is full but you are not able to pass urine. Then that becomes a red flag. That is something called as a cauda equina syndrome. Within 24 to 48 hours మధ్యలో సర్జరీ చేసి ఆ ప్రెషర్ తీసేయాలి నర్వ్ మీద. లేకపోతే బ్లాడర్ డిస్ఫంక్షన్ విల్ అకర్. అంటే లైఫ్ లాంగ్ కెథెటర్ పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ రెడ్ ఫ్లాగ్. Luckily it is quite rare, but you should be aware. ఓకే. సో యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ దట్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి? సో బ్యాక్ పెయిన్, షూటింగ్ పెయిన్ డౌన్ బోత్ ద లెగ్స్, బ్లాడర్ డిస్ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ అ రెడ్ ఫ్లాగ్. వెన్ సమ్మన్ హ్యాస్ అ హిస్టరీ ఆఫ్ క్యాన్సర్, యూ హ్యావ్ బ్యాక్ పెయిన్, అప్పర్ బ్యాక్ పెయిన్, ఎస్పెషల్లీ అప్పర్ బ్యాక్ పెయిన్. అప్పర్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటే మన థొరాసిక్ స్పైన్ అంటాం. యూజువలీ థొరాసిక్ స్పైన్లో పెయిన్ రాదు. విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ క్యాన్సర్, మెటాస్టేసిస్ అంటే ఒక క్యాన్సర్ ఒక భాగం నుంచి ఇంకొక భాగం చేరుకొని ఇట్ హెస్ కాజ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్ఫంక్షన్. Then you have to do surgery. When there is infection, okay, infection it is just pollution in the spine. So the solution for pollution is dilution. Okay. You have to take the pus out. Things out, correct. Yeah. Unless you do that, the antibiotics won't work. Right. So అట్లా pus state undi and instability and fractures. Gross spinal instability undi. Might be degenerative or usually fractures lo untadi. You have to stabilize. సో ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ ఇండికేషన్స్, రిలేటివ్ ఇండికేషన్స్ అంటాం. యూ ట్రైడ్ ఆల్ నాన్ ఆపరేటివ్ స్టెప్స్, స్టిల్ పేషెంట్ హ్యాస్ పెయిన్ అండ్ దే హ్యావ్ టు గెట్ బెటర్.
Because nowadays everyone has to get back to their normal, like a working class guy, an IT professional, a self-employed person. You need to get back to work normal. ఇవన్నీ చేయండి అంటే లేదు, I want to get better quickly అంటారు. Yeah, because he has to get back to work. Correct. He's not self-employed. He need, because leave ఉండదంతా. So there are so many things you have to put into perspective and not just look at the scan and offer. Yeah. That's what I'm trying to tell. Yeah. So patient will start asking, sir, I've tried everything. వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. అవ్వట్లేదు, మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? బట్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. దే నీడ్ టు బీ గివెన్ ఆప్షన్స్. మన థింగ్ ఏమంటే పేషెంట్కి మనం మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు, యూ కెన్ స్టిల్ ట్రై నాన్ ఆపరేటివ్, బట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సర్జరీ బికాస్ యూ వాంట్ టు గెట్ బ్యాక్ టు వర్క్. అండ్ దెర్ ఈస్ క్లియర్ కట్ క్లినికల్ ఇండికేషన్ ఉంది, డిస్క్ ప్రొలాప్స్ ఉంది, అండ్ సో మెనీ అదర్ స్టఫ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. మనం సర్జరీ చేస్తే దే రికవర్ బెటర్, ఫాస్టర్, బ్యాక్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్. సార్, ఎట్లాగో మనం సర్జరీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ స్పైన్ సర్జరీస్లో కూడా ఈ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ లేకపోతే యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ లాంటిది, హౌ డస్ దాట్ వర్క్? See, technology is a great thing because innovation every field lo jarugutundi, especially spine law. In the last 20-30 years there has been tremendous progress in technology. Okay, now what we use is minimally invasive. Minimally invasive ante maximum benefit with minimum damage. Right. Okay, maximum benefit enti, how you handle soft tissues. అంటే మనం సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటాం, మజిల్ ఎంత జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తాం. కరెక్ట్. It doesn't matter how big the incision is. What is happening below the skin is more important than what is, because skin heals eventually, no matter how big the incision is, what you are doing inside that matters. మీరు చిన్న హోల్ పెట్టి maximum లోపల డ్యామేజ్ చేస్తే it won't work out for the patient. Correct. So a clinical judgment అనేది the surgeon takes up, which works best for whom అనేది. Right. Okay? So one arrow does not work for all targets. కరెక్ట్, దానికి కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యేలా. Yeah, that clinician will take a call. And coming to the technology aspect is, the more you start using technology, there is a price factor attached to it as well. I know. So the procedure, which is even more painful. Even more painful for some. So definitely it has technology, for example navigation or robotics అనుకుందాం అనుకోండి spine లో, it is very helpful for those complex deformities. Okay. Luckily they are very rare. 10%. 80-90% can be done with the microscopic procedures, gentle handling techniques, and the training as well depends, is very important. How many has the surgeon done these kind of procedures? What are his results? Right. And how are the patients? So all these things, and nowadays no one gets spine surgery at one shot unless they have an acute problem. Everyone goes for a second opinion. కానీ అసలు సర్జరీ దాకా రాకూడదు అంటే మేము తీసుకునే ఏమైనా ప్రివెన్షన్ ఏమైనా ఉంటుందా? Oh, certainly, because మీరు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మోడిఫికేషన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. సో వన్ ఈజ్ మీ హైట్ కి మీ వెయిట్ అప్రోప్రియేట్ గా ఉందా? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్, BMI. If your weight is within range, then you're fine. Then you are out of range for a doctor. Oh, this is nice. Sir, మీరు ఫుల్ అసలు ఇన్స్టాగ్రామ్ కొటేషన్స్ ఇస్తున్నారు మీరు. No, I mean, these are something because there are more catch points for people to remember. Correct. That's what I'm saying. So, if you are good with your weight management, if you are doing just gentle, regular exercises, do walking challenge, just gentle stretches, yoga. Okay, if you have access to the pool is a very good thing. Because swimming around, you can actually walk in the pool as well. Then hydrotherapy and physiotherapy both. Correct. Yeah. Hydrotherapy has become like a cool thing these days in apartments, especially. You utilize, because most of the people stay in complexes where they have facilities. Correct. Go to the gym, walk. Don't do any heavy lifting. Gym ku podam, endu potham. Our idea to go to the gym should be very defined. Manam toning పోతున్నామా లేక కాంపిటీషన్ పోతాం? Correct. మనం ఓన్లీ జనరల్ ఫిట్నెస్ అండ్ టోనింగ్ పోయినప్పుడు ఈ డెడ్ లిఫ్ట్స్ అనేటివి అండర్ సూపర్విజన్. You have to do those kind of things. Yes. And leave it to the professionals who want to be on the stage and who are professional lifters. Correct. But general 80-90% of the population, like me and you, we just do it for toning to keep ourselves fit. True. You don't need heavy 100-150 kgs చేయాల్సిన అవసరం. Correct. It causes damage as well if it done improperly. విరాట్ కోహ్లీ లవకర్లేదు కదా. Aim to be him. Sir, one final question. Yes. ఈ జనరేషన్లో ఏ డాక్టర్ మీలాంటి వాళ్ళు ఏ మంచి మాట చెప్పినా సరే, సెకండ్ ఒపీనియన్ అంటూ గూగుల్ నుంచి సందులో డాక్టర్ నుంచి ఇంట్లో పెద్దోళ్ళ వరకు అందరినీ సలహాలు సూచనలు అడగటం
జరుగుతుంది కదా. అసలు ఈ సెకండ్ ఒపీనియన్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ మీద వాట్స్ యువర్ టేక్? సెకండ్ ఒపీనియన్ యాక్చువల్లీ విత్ రిగార్డ్స్ టు స్పైన్ చెప్తాను నేను. స్పైన్ సర్జరీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండి. ఎందుకంటే అవేర్నెస్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది పేషెంట్స్ పరంగా అబౌట్ సర్జికల్ ఆస్పెక్ట్స్, బికాస్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యునో దే హ్యావ్ టు బీ వెరీ ష్యూర్. యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ రైట్ ద ఫస్ట్ టైం. గెట్ ఇట్ రైట్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే ఆ పేషెంట్కి ఆపరేషన్ చేశామంటే ద బెస్ట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ రికవరీ అండ్ యునో రిజల్ట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం. మనం సర్జరీ చేసాము అంటే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ ష్యూర్. ఫిక్స్ అవ్వాల్సిందే. థింక్ ట్వైస్, కట్ వన్స్. మరి అసలు ఈయన అసలు ఇన్స్టాగ్రామ్ లైన్లే అసలే. సో అదే చెప్తున్నా, ఫర్ అ పేషెంట్ మీకు మనం అన్ని కాంప్లికేషన్స్ చెప్తాం, ఇన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని, బట్ పేషెంట్గా 1% కాంప్లికేషన్ ఈజ్ 100% ఫర్ ద పేషెంట్. యా. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ ఆల్ ద టైమ్. థింక్ ట్వైస్, కట్ వన్స్. థింక్ ట్వైస్, కట్ వన్స్ ఒకటి. బిఎంఐకి దగ్గరలో ఉంటే డాక్టర్కి దూరంగా ఉంటారు. ఇంకేమనేది? యూజ్ ఇట్ ఆర్ లూజ్ ఇట్. యూజ్ ఇట్. దట్స్ ఇట్. నౌ దట్స్ ఇట్. బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ సరిగ్గా ఉండాలి, బేసిక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, బాగా నీళ్ళు తాగాలి, అండ్ బ్యాక్ బెండింగ్ లాంటివి టూ మచ్ చేయకూడదు. ఎర్గనామిక్స్. ఒకవేళ ఇవన్నీ మేము సరిగ్గా చేయకుండా ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే మీ దగ్గరికి వస్తే మీరు ఫిక్స్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఎగ్జామిన్ చేస్తాను, ఎగ్జామిన్ చేసి దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలా లేదో దాని తర్వాత వెన్ యూ సే ఫిక్స్ వీ ఆటోమేటిక్ థింక్ ఆపరేషన్, విచ్ ఇస్ నాట్ ద కేస్. నాన్ ఆపరేటివ్ మెథడ్. కమ్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్, యూ విల్ ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. నౌ ఐఎమ్ సార్టెడ్ డాక్టర్. ఇప్పుడు నేను ఇంకా ధైర్యంగా ఉండొచ్చు నేను. బట్ ఐ మీన్ లైక్ ఐ సెడ్, నాకు అసలు స్పైన్ కి సంబంధించి ఆర్ ఈ వీడియో చూస్తున్న చాలా మందికి స్పైన్ కి సంబంధించి గ్రేట్ ఇన్ఫో మీరు ఇచ్చారు. బట్ ఈస్ దేర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఐ డెంట్ ఆస్క్ ఆర్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు సే? ప్లీజ్ టెల్ మీ సార్. చాలా మంది అడుగుతారు, జస్ట్ లైక్ పార్టింగ్ లైన్ దిస్ వన్, ఏమైనా ఆయింట్మెంట్స్ రాసుకోవచ్చా బ్యాక్? సో నేను ఆయింట్మెంట్ కాదండి, మూమెంట్ ఇస్ ద ఆయింట్మెంట్ అంటే. సో కీప్ మూవింగ్, కీప్ యువర్ బ్యాక్ నైస్ అండ్ సపుల్ అండ్ స్ట్రాంగ్, అండ్ ఎంజాయ్ లైఫ్ స్టైల్. I think you'll avoid failures. There are so many takeaways for us today. You just blurted out one line and we started picking it up. So thank you so much, doctor. I had a great time.